Okay, so good day everyone. Um, ang tatalakayin natin ngayon is different versions of Windows na syempre alam naman natin na Windows, it is an operating system, no? And, and also, bago syempre tayo pumunta sa mga different versions and compare natin yung mga Windows, syempre alamin muna natin kung ano yung operating system. So, operating system lies in the category of system software. So, it basically manages all the resources of the computer. An operating system acts as an interface between the software and different parts of the computer or the computer hardware. So, basically, operating system minamanage niya yung mga computer hardware, kung paano nag-function yung mga computer hardware natin. So, alam naman natin na ang mga common, no, na computer hardware, we have mouse, yung keyboard natin, monitor, speakers. So, yun yung mga computer hardware na tinutukoy dito. And ang basic function ng operating system is para ma-execute yung mga program natin dito sa computer and also to store and retrieve data. Yun yung basic function ng operating system na. Next, syempre, ito yung mga example ng mga operating system, mga common na operating system. So, we have Microsoft Windows, pinaka-common yan, no? Kasi halos lahat ng mga laptops natin, Windows yung gamit. And then, Mac OS, yung Mac OS, if I am not mistaken, no? For computers or laptops ng Apple products. Then Linux, di ako masyado familiar sa Linux pero yun, kasama siya sa example sa mga operating systems. And then we have the Android sa ating mga smartphones, no? Yun yung operating system na gamit sa mga mobile phones natin. Then we have the iOS. And for the iOS naman, siya yung operating system sa mga cellphone or tablet something ng Apple products pa rin. So, ayun yung mga common na operating system na ginagamit natin. So, lumako na tayo dito. Ito yung mga version ng mga Windows operating system. And later on, i-compare natin sila isa-isa. So, we have here first the Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, and Windows 11. So, start na tayo sa comparison. So, here, no, we have the Windows 95. Wait. Zoom lang natin. Yan. Hindi, kita naman natin. Yan. Zoom ko na lang yung bandang medyo malabo, no? Para makita natin. So, una, ang Windows 95 is consumer-oriented operating system. And kapag sinabi natin consumer-oriented yung isang operating system, ibig sabihin yung operating system na yun is ginawa para consumer, para sa kailangan ng mga users, syempre mga consumers. Kaya siya tinawag na consumer-oriented. And una nating comparison is yung Windows 95, 98, Windows ME, and Windows XP. So kapag sinabi nating vendor support, ito yung kung hanggang kailan lang yung support ng Microsoft sa mga operating system na to. Meaning, kung kailan, wait lang, kumbaga update, no? Kung hanggang kailan lang yung update, i-update ng mga operating system na to. Kasi, yung Windows 11, lagi siyang nag-update para sa, syempre, yung safe ng
natin, ng mga files natin, no, kailangan mag-update ng mag-update para mas tumaas ng tumaas yung security ng mga files natin. So, yung Windows 95, nag-end yung kanyang um, vendor support noong December 31, 2001. Ibig sabihin nito, since noong December 31, 2001, wala nang, hindi na nag, nag-end na yung support ng Microsoft sa Windows 95. So, next, yung Windows 98 naman is noong July 11, 2006. Windows ME July 11, same ng um, whether support yung Windows 98 and Windows ME. And then yung Windows XP is noong April 8, 2014. So, ang code name ng Windows 95 is Chicago. And research ko kung bakit Chicago. Walang specific na sagot kung bakit Chicago yung code name ng Windows 95, no? And then yung system type ng Windows 95, sinusupport nito yung mga 32-bit Windows application. And ang system requirements for Windows 95 is at least naka-Intel 368DX CPU ka, naka 4 MB RAM, and also 50 to 55 MB of hard disk space. And then, yung features naman ng Windows 95 is yung tinatawag na plug and play feature. So, sa plug and play feature, dito naka-automatic na nade-detect yung configuration nung system, no? And then, sa under ng application compatibility ng Windows 95, sinasabi dito na ano yung mabasa? Zoom lang natin. Applications might have required adjustments or updates to work seamlessly with Windows 95. So, ayun yung kanyang application compatibility. And then sa backup and restore procedures, ginagamitan yung Windows 95 ng mga floppy disk or other removable storage devices. So, di ba syempre, 2001 pa yun, no? Mga sinaunang um, paraan ng pag-store ng mga data, no? So, kailangan daw ng floppy disk. Di ko sure kung yung floppy disk na tinutukoy is yung hard drive na sobrang liit or whatsoever. Pero ang sabi dito, floppy disk or other removable storage devices. And for the installation procedure for Windows 95, syempre, kailangan mong mag-boot from a setup, mag-boot sa floppy disk, and then, syempre, isusunod mo yung mga instructions sa screen, and then, transfer mo yung operating system, which is Windows 95 dun sa floppy disk into your computer's hard drive. So, ganun yung paraan ng pag-install noon sa Windows 95. So, ayun, dumako naman tayo sa Windows 98. So, nag-end yung support ng Microsoft sa Windows 98 way back July 11, 2006. And its code name is Memphis. And sa Windows 98, no, compatible siya with both 32-bit and 64-bit na applications. And ang system requirements for Windows 98 is we have here 80486 processor with at least 16 RAM and minimum of 195 MB of hard disk space. No? And yung features naman for Windows 98 is syempre na-introduce na yung improvement sa user interface. So, nagkaroon na tayo ng Internet Explorer 4, USB compatibility, ibig sabihin, nung Windows 98 na operating system, nagkaroon pa ng feature under pagsaksak ng mga USB flash drive, no, and DVD support. And sa application compatibility for Windows 98, it says that Windows 98 was compatible with a variety of applications from its time.
No, hindi naman siya gano'n ka-stricto yung Windows 98 sa mga applications na dina-downloads. And sa backup and restore procedure under Windows 98, manually copy, no? Kumbaga, iisa-isahin mo na ililipat yung file mo sa isang floppy disk, zip drives, or isang CD, no? So, since ang Windows 98 nagkaroon na siya ng DVD support, nagkaroon na rin, syempre, ng storage for CD-ROMs. And for installation procedure under Windows 98, medyo complicated tong uh, installation procedure ng Windows 98 kasi yung user is need niya pang magkaroon ng bootable installation media, and then bago niya malipat yung bago magkaroon ng Windows 98 na operating system, and then papatayin yung computer, laptop, and then ifa-follow yung procedure on screen. Then lilipat, no, from hard, yung ililipat yung operating system from your computer hard drive. So, next, we have the Windows ME. So, Windows ME, also known as Windows Millennium Edition. Kaya siya tinawag na Windows ME. So, Windows ME, again din yung support niya, same lang sa Windows 98, no? And the code name for Windows ME is Millennium, since Millennium Edition ngayon, ME, no? And compared dun sa dalawa, ang Windows ME is same ng system type sa Windows 95, which is 32-bit applications, no? So, yung system requirements naman for Windows ME is we have Intel Pentium processor, 32 MB of RAM, and a minimum of 320 MB of hard disk space. So, yung Intel Pentium na abutan ko yan. Alam ko, if hindi ako nagkakamali, meron pa rin ganyang processor, yung Intel Pentium. Kasi affordable yung ganyang operating system. Kaya yung mga laptops na may operating system na Intel Pentium is medyo affordable lang siya. Budget friendly. So, yon. So, for the features ng Windows ME, nagkaroon na ng multimedia capabilities. So, in-improve yung mga digital devices like yung cameras, and nagkaroon na ng system restore, no? Para ma-recover yung system restore is para ma-recover yung mga system issues. And for the application compatibility under Windows ME, so it was designed to support a range of software from its time. And yung backup and restore procedure niya is utilizing physical storage media for data backup. So, same lang din sa Windows 95, Windows 98 na kailangan mo ng physical storage para sa iyong data. And yung installation procedure niya is same lang din for the Windows 98. So, ito na. Dumako na tayo sa Windows XP. No? Kasi tinan yun, laki ng tinalo niya from 2006 to 2014. So, Windows XP is nag-end ng kanyang support noong April 8, 2014, and its code name is Whistler. So, Windows XP was designed to support both 32-bit and 64-bit of applications. And the system requirements para sa Windows XP is we have 233 MHz. Wait. Nalimutan ko kung ano meaning niya, pero basta yun. Megahertz. Wag mo sana ako yung bash ma'am, pero hindi ko pa matandaan. Pero MHz processor ang kailangan, and we have 64 MB of RAM and 1.5 gig of hard disk space available na 1.5 gig of hard disk space. So, sa feature ng Windows XP, dito na ngayon pumasok yung start menu. Then yung
Windows Explorer, nagkaroon pa ng mas maraming improvement. So, alam naman natin yung start menu, di ba? Syempre, pagbukas, dun mo hanapin kung papatayin mo na yung computer mo, laptop mo. Dun mo pupunta sa start menu button. So, nagkaroon na, dito na ngayon, nagkaroon ng start menu sa Windows XP. Dito siya nag-start. Alright, so lobat na siya. Dito na siya nag-start na lumabas. So, for the application compatibility ng Windows 98. So, compatible siya with a variety of application from its time. So, hindi rin siya ganun ka-complicated na operating system. And then, for backup and restore procedure ng Windows XP, no? So, nagkaroon na ng feature, nagdagdag ng feature na panibago ang Windows XP para sa restore, para ma-store yung ating mga data, which is yung system restore feature, no? So, inaalaw na itong ano na to na i-revert yung system from its from its state in case of issue, no? So, kumbaga, ang malaking tulong to nung time na yon. Hindi mo na kailangan ng hard disk drive, no? Kasi kapag nawala mo yun, syempre yung data mo wala na rin, no? So, for installing this operating system Windows XP, ni-involve nito yung booting from installation media, CD-ROM, no? So, kailangan mo ng CD. Galing sa CD. Nakastore sa CD yung operating system ng Windows XP. And then doon ikakopy ng iyong computer or hard drive yung operating system na yon, and then syempre follow the on-screen instruction, and then configure the system, and then that's it, no? So basically, kung i-compare natin tong apat pa lang na to, may comparison na, no? Kasi isipin nyo, from here, Intel 80486 processor, Intel Pentium, and then umabot na ng 2 to 3 M processor, di ba? 4 MB ROM yung kailangan, and 50 to 55 MB lang yung storage. Dito 195, 320. So, papansin nyo, habang tumatagal, no, kinakailangan na mas malaki yung storage, mas mataas yung processor, di ba? Mas dumadami yung feature, mas nag improve yung paraan natin ng pag-store ng data, and yung pag-install natin ng operating system na to is hindi na siya pakomplikado, no? So, nag-start sa pagkuha ng operating system from a floppy disk, no, from CDs, and then next, may 5 pa tayong operating system, which is the Windows Vista 7, 8, 10, and 11. So, start natin sa Windows Vista. So, sa Windows Vista, nag-end na yung support nito noong April 11, 2017, and its code name is Longhorn, no? So, it is also a 32-bit to 64-bit applications. And ang requirements ito is we have 800 MHz processor, 512 MB of RAM, and 20 GB of hard disk space. So, ang feature naman na dinagdag nito is yung Aero. Yung Aero is parang graphical style siya, no? So, nagkaroon din ng Windows sidebar with gadgets. So, nagkaroon ng Windows sidebar, and then nagkaroon na ng mga gadgets. So, yung gadgets na tinutukoy is yung mga applications natin, or yung mismong mga meron na talaga sa computer natin, yun yung nakalagay sa tabi ng Windows natin. And then, for its application compatibility, Windows 7 had
Good application compatibility, building upon the lesson learned from Windows Vista. Oh, Windows Vista pa pala. Windows Vista faced challenges with application compatibility during its initial release as it introduced significant changes to the operating system architecture. So, dun sa mga previous na Windows na diniscuss ko, no, wala pa namang ganoon na complicated pagdating sa application compatibility maliban dito sa Windows Vista, no. Medyo ano 'to, karoon ng challenges sa mga application na compatible lang sa kanya, no. So, nagkaroon for the backup restore procedure naman under Windows Vista, nagkaroon ng robust backup and restore utility. So, ina-allow nito yung mga users na magkaroon ng full system backups, restore points, and individual backups, no? So, yun. And for its installation procedure, so halos same lang sila ng Windows ano yun? Windows XP, and then pero ito sa DVD, galing na sa DVD-ROM, no? So, next we have Windows 7. So, Windows 7 naman, nag-end siya noong January 24, 2020. So, medyo bago pa lang to, no? And kaya dalawa yung code name niya kasi nung ginagawa pa lang siya, Black Combo yung yung tawag sa kanya, and later Vienna na yung pinangalan sa kanya. So, it is a 32-bit and 64-bit application. So, 1 GHz processor na kailangan, 1 GB of RAM, and 16 GB of hard disk space. So, halos same lang sila ng Windows Vista. Nagkaroon ng adjustment and sa Aero graphical interface, and then nag-improve yung visual elements. So, Windows 7 had good application compatibility since nagkaroon na nga yung Microsoft na problema sa Windows Vista. So, they seek improvement. Kaya yung Windows 7, hindi na siya ganun ulit ka-complicated. So, nagkaroon to ng backup and restore center, which allowing the users to schedule regular backups, create system images, and restore files from backups. So, yung pag-install naman ito is also same lang, but this time, pwede na rin siya through USB. Next is we have the Windows 8. So, sa Windows 8, nag-end siya ng January 10, 2023, so last year lang. And its code name is Windows Blue. So, 32-bit and 64-bit, 1 GHz, same lang sa Windows 7. But this time, meron ng Metro UI with start screen. And also, faster na yung startup times niya. And then, Windows 8 faced challenges with application compatibility due to shift to the Metro interface. So, since nagkaroon ng panibagong feature yung Windows 8, nagkaroon na naman ng application compatibility. No? So, yun yung kinaharap ng Windows 8. And yung restore procedure naman under Windows 8 is nagkaroon ng file history, which is a feature which ginagawa nito is automatically binabackup niya na yung mga files. So, sa pag-install naman nito, Windows 8 is also the same. Ginagamit ang DVD-ROM and USB, no? So, sa Windows 10, currently supported pa siya ngayong taon. And then, ang kanyang codename is Threshold. So, we have 32-bit to 64-bit. Same lang na system requirements for Windows 8 and 7. And dito na yung Windows 10, dito na bumalik yung start menu na ano siya, if nakikita no. Ayun yung start menu kung hindi ako nagkakamali. And then nagkaroon na ng Microsoft Edge. No? Yung Microsoft Edge is parang siyang Chrome, Google Chrome ganun. And then nagkaroon ng unified app platform, no. So sa Windows 10 naman, generally maintains a high level of application compatibility with high predecessors, and Microsoft has implemented compatibility
modes to older, more modes for older software. So, ayun. Mas high na yung level ng application compatibility nitong Windows 10 since currently natin itong ginagamit. I mean, sa ibang laptop, no, halos na Windows 10 na kasi syempre, mas latest, mas maganda yung operating system na gagamitin natin. So, for its uh, application compatibility, for its backup, sorry, for its restore procedure, syempre nandito pa rin yung file history. So, sinabi ko nga sa Windows 8 na yung file history is um, nire-restore niya yung data mo automatically, no? So, ganun pa rin sa Windows 10, but this time we have the OneDrive, which is for cloud-based backup and synchronization. So, alam naman natin na familiar na tayo ngayon sa OneDrive, no? Kasi, ang OneDrive, for cloud-based nga siya. So, parang, ibang lang siya ng file history. Kasi automatically niya na, sinisave niya na yung mga data na sinisave mo, sinisave niya na kagad dun sa OneDrive. So, in case na yung laptop mo or yung computer mo is masira, as long as alam mo yung account mo sa OneDrive, mare-restore mo kagad yung mga data mo na nawala. So, yun yung kagandahan dito sa Windows 8, 10, no? Kasi nagkaroon na ng file history automatically na. And for the Windows 10, same lang sila ng pag-download ng operating system sa Windows 8 and 7. So, ngayon, lumako na tayo sa Windows 11. So, Windows 11 is currently supported pa rin siya ng Microsoft and may regular na updates, security patches para safe yung ating mga datas. So, its code name is Sun Valley. So, kung mapapansin nyo, itong Windows 11, siya lang yung kakaiba since hindi niya tinatanggap yung 32-bit but 64-bit applications lang yung tinatanggap niya. So, ang system type naman ito is TPM 2.0 secure boot and other features. So, hindi ako familiar with the TPM 2.0. Pero alam ko naka Windows 11 tong laptop ko. Windows 10 lang to. Windows 10. Hindi ako familiar sa Windows 11, no? So, pero, yung feature naman ito is, nagkaroon ng redesign sa start menu. And then yung taskbar is naka-centered na. So, yung taskbar kasi ng laptop ko is naka-centered. So, hindi ko alam kung ito yung tinutukoy. Kaya hindi ako sure kung naka Windows 11 or 10. Pero yun. So, for its application compatibility, Windows 11 aims to maintain compatibility with Windows 10 applications. So, basically, yung Windows 11 is also the same lang sa application compatibility requirements ng Windows 10. No, halos walang pinagkaiba. Kasi gusto niyang i-maintain kung ano man yung application compatibility na pwede sa Windows 10 kahit na magkaiba sila ng system architecture. So next is yung backup and restore procedure naman ito is syempre file history pa rin kasi ngayong araw, no, yun na lang yung pinakamadaling paraan para mag-store ng data. Hindi mo na kailangan ng CD. Syempre, di ba? CD malaki. Or USB. What if yung USB mo wala? Diba? At least ito, account lang, no? Accounts sa OneDrive. Example, OneDrive. Alamin mo lang yung account mo and then kung masira man yung laptop mo or computer mo and then bibili ka ng bago, you need your data from your previous computers, laptops, no? Sign mo lang yung OneDrive account mo and tada, nandiyan yung mga datas mo. Ganun kaganda yung file history na-add sa feature under Windows 8 and hanggang ngayon is ginagamit natin, no? So, for installing naman ng Windows 11, so the same lang sa lahat. So, um, ibuboot mo siya from DVD-ROM and from USB. So,
kung mapapansin nyo guys, sa system requirements sa lahat mula Windows 95 hanggang Windows 11, pataas ng pataas yung mga requirements na kailangan sa mga operating system. So, ibig sabihin, yung laptop natin is kailangan nilang mag-adjust or kailangan nilang ma-meet yung mga requirements na hinihingi ng mga Windows na to para yung Windows operating system na yun is gumana ng tama sa kanila. And also, sa features naman, no, makikita naman natin na ang daming nadagdag sa features, mapa-graphical man yan, mapa-from storage or something, nadagdagan by time passed by, no. And sa application compatibility naman, so wala, dito sa unang apat, halos wala namang um, application compatibility requirements or hindi naman ganun ka harsh yung need para sa application na pwedeng download. Pero nag-start siyang magkaroon ng ano ba tawag doon? Parang challenges. Other, other term for challenges, no? Requirements dito sa Windows Vista and then sa Windows 8. Pero basically, ngayon, no? Wala na. Halos wala na. And then, sa backup procedure, no? Isipin nyo, nung 2001, gamit natin floppy disk, yung maliliit na disk, CD, DVD, USB, no? Siguro naabutan naman natin mga klasiko, no? Na may CD. Dun ini-store yung data. Napaka-complicated compare sa ngayon na meron na tayong file history, which is as long as you save your file sa computer mo, automatically magsasave na siya sa isang feature ng Windows operating system mo, and then ayun, nandun na kagad, di ba? Hindi mo na kailangan ng disk, CD, doon na kagad. Ganun kaganda yung in-improve ng pagdating sa pag-store natin ng data. And then for installation naman, halos same lang din naman sila lahat. Ibuboot mo from physical storage, syempre, di ba? Floppy disk, USB, yun. So, ayan ang comparison natin for the operating system under the Microsoft Windows. So, I'm Christine May Verona. Thank you.